amafaranga RDB avana mu kugurisha permis cyane cyane mu z'ingagi zo kureba ingagi. So nugenda no gushakira ahandi hose amafaranga tubona muri permits za gorillas arahagije kugira ngo twishyure partnerships ndetse tujye n'ahandi asigara kugira ngo dukoreshe ibindi bintu. So we can afford it. Ntabwo turimo gukura amafaranga ahandi hantu cyetse kuri tourism dufite nk'igihugu. Ariko umusaruro tubona ntabwo ari muri ngagi gusa. Umusaruro tubona ni ku bukungu muri rusange. Ni umusaruro muri ubukerarugendo, ni umusaruro muri sports development, ni umusaruro abantu baje hano bakubaka sports hub, bakagura ibintu, bagakonsuma ibintu byo mu buhinzi cyangwa services zitandukanye. Umusaruro ni ubukungu mu mpande z'ubukungu dufite zitandukanye. Ariko amafaranga tuyakura muri gucuruza gorilla permits. Ikindi navuga nuko revenue tubona muri gorilla permits nazo zariyongeye cyane. And there's a direct link ku byo dukora muri Visit Rwanda ndetse n'umusaruro cyane cyane kuri gorilla permits. Ngo nari navuze kare ko umubare wa tourism wariyongeye by 56% muri rusange, ariko ni tourism muri rusange, amahoteli, restaurant na national parks. Ariko urebye ingagi gusa twagize growth ya 70% y'amafaranga tubona muri first half ya 2023 compared to last year ndetse na before COVID. So muri segments zitandukanye za tourism aho tubona the best growth ni muri abakerarugendo bagera kureba ingagi. So niyo mpamvu tubona amafaranga menshi kurusha kugira ngo dushobore gukora bino bintu. So icyo nabwira abanyarwanda nuko amafaranga dukoresha amafaranga n'ubundi tubona muri ubukerarugendo na amafaranga dushoboye kuko we can afford it kugira ngo twishyure kuri izi partnership zose. Kandi ibyo tubona ni umusaruro muri the whole of the economy, which is really good. Ikindi navuga nuko turimo gukora investment atari mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Umusaruro uzakomeza kwiyongera as the time goes kuko dufite ingamba yo kugera kuri $800 million ya tourism. Mwaka ushize we had $455 million. This year we expect another $100 million to increase. We are targeting $550 million in terms of the tourism revenues for this year. We see that it's possible kweri byose turimo gukora. Kandi tubigezeho nitwongera $100 million mu bukungu bw'u Rwanda n'amafaranga menshi cyane ugereranyije n'amafaranga twishyuye muri izi partnerships. So mukore math yanyu. Ngira ngo kindi cyabajijwe ndi kweri iki twahisemo FC Bayern Munich, kweri iki FCB. Hari impamvu zitandukanye. Cyambere tugenda tureba aho dukeneye ubukerarugendo n'aho dukeneye ishoramari. Iyo niyo criteria ya mbere. So UK, France ndetse na Germany ni top 6 sources of tourism dufite mu gihugu. Kandi tubona ko hari potential kugira ngo tubone n'abandi benshi kurushaho. So ikintu cyambere dukoresha kugira ngo duhitemo ni igihugu aho dushaka abakerarugendo ndetse n'abashoramari kuva mu gihugu runaka. So Germany was a priority for us. So dufite already in UK Arsenal, tubona ko iyo iraduhagije muri league ya UK. Dufite PSG muri France. So we look for a market iri Germany. You new criteria ya mbere. Ya kabiri tureba performance ya club. Kuko turashaka gukorana na club ikora neza kuko a club that does well nayo yongera amahirwe kugira ngo visibility iduha nayo irusheho. Ngira ngo FC Bayern Munich has done very well yaba kuri Champions League. They've won 6 times, they've won 33 times within Germany. They have over 200 million followers muri social media. Ona ko gukorana nabo na mahirwe. So tubona performance, tubona positioning ya branding bashobora kuduha ndetse tukabona na country where we want tourism and investments to come from. So ubishize byose FC Bayern Munich was a choice that we made kugira ngo dukorane nabo. Ikindi kibazo ngira ngo babaje ngo ese umwana w'umunyarwanda ashobora kurota ko rimwe nawe azajya muri PSG cyangwa Arsenal cyangwa FCB. Yego ngira ngo cyo dimo gukora ngira ngo na minister yabivuzeho kenshi ni we want to make a Rwandan child competitive globally. So ni kumuteguza kugira ngo abe competitive. Niba yabonye coaching training ziza mu Rwanda nawe ashobora kujya competing n'abandi ku isi. So what we're doing is investing in making a Rwandan talent competitive. So kuburyo nashaka nagari ngo kwera twasenye national it's a direct ticket but we make them competitive kugira ngo amahirwe bituma ko ajyayo nayo agende yiyongera. Kandi it's a long term investment mu gukora ku Banyarwanda kugira ngo amahirwe na competitiveness igende yiyongera mu myaka iri imbere.
Arundi wabajije ngira ngo third question ni ngira ya nyuma who's from Ivan. So Ivan, I think I answered the first question, but you predicted the answer. So yes, we can afford it. I think you asked also, can we really afford it? Yes, we can afford it. And I hope you followed what I said, but what we get from just gorilla permit sales from Virunga National Park is enough money for us to pay, and we also do other activities for promoting tourism. So we use the proceeds from tourism directly that comes to RDB, because a lot of tourism proceeds go to the other establishments, hotels, restaurants, but we as RDB we get money from the national parks, and the Volcanoes National Park gives us a good source of income to afford to do these kinds of partnerships, and we're happy that we can afford to do that. And that tourism for gorillas is the fastest growing. While the rest of the country grew at 56%, we had over 70% when it came to gorilla tourism, and that's why we can afford. So the better we do, the more money we make, the more things we can afford to do, and partnerships will always grow. And then Nyagomini said us to be about what else are we doing locally. Nyagomwa vuzeneza chane yawa examples tuvuga ariko Visit Rwanda irimo irakura. So Visit Rwanda mu myaka izakora byinshi kuruta. So haza n'ibindi byinshi dukora kurushaho. Nyango cyingezi nuko twaratangiye ngira ngo icyerekezo leta y'u Rwanda ifite nuko Visit Rwanda can be used to do a lot more in the future, and that's only going to grow. The last question. We have not issued any communication as RDB yet on the nightlife. We promised that we shall do it before the 1st of September, and we shall keep our promise. So what you've seen is not something that we've issued. But in coming up with the guidelines that we shall soon release, we will take into consideration a number of things, including giving access to people, especially people that want to go beyond the hours that have already been determined by Cabinet. That is the rule, and it's for good reasons, to really make sure that the society that we're building is a society that is as productive as it can be, as I think we mentioned that before. But also, if you look at countries that are very big entertainment capitals, they do have these kinds of regulations. I think we all know London is a big city. Los Angeles, California is a very big city that is known for entertainment, but they do have these kinds of regulations. So it doesn't mean that when you have regulations like this, you cannot be a night life or entertainment city, because we've seen from the evidence that these cities can thrive because we give them enough hours. That said, we also know that we have to give some exceptions, and we will be putting a mechanism with which establishments can apply for those exceptions, and also events that need to go beyond those hours. There will be a process to do that, but that will be a very small exception, because I think the rule is still something that we think would be comfortable, as we've seen in other cities that have similar regulations. Thank you.